Hello everyone, welcome to my channel xoxo. మనం మన ఈజీ మేకప్ రొటీన్ 5 minutes మేకప్ రొటీన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మాయిశ్చరైజ్ చేసుకున్నాను నా ఫేస్. లైక్ మన సిటిఎం ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ ఫాలో అయ్యాను. ఆ వీడియో మీకు చూడకపోయింటే నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెక్ చేయండి, పైన ఐ బటన్లో కూడా నేను వేసేస్తాను. సో లెట్స్ ట్రై దిస్ ప్రోడక్ట్. జస్ట్ అ పీ సైజ్ అమౌంట్. ఇది ఇప్పుడు నేను ఫేస్ మీద అప్లై చేస్తాను. సో ఇది ఒక నో మేకప్ లుక్ కాబట్టి నేను జస్ట్ సింపుల్ మాయిశ్చరైజర్ రాసాను, విచ్ ఇస్ లాక్మే ల్యూమి క్రీమ్. అండ్ దీని నుంచి కంప్లీట్ బెనిఫిట్స్ మీరు తెలుసుకోవాలంటే మీరు నా వెరిఫైడ్ విత్ వైషు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ చూడాలి. సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఇట్, అండ్ ఆ లింక్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో వేస్తాను. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ నో మేకప్ కాబట్టి ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫౌండేషన్, బీబీ క్రీమ్ ఏది యూజ్ చేయను. బేసికలీ సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేశాక వి విల్ యూజ్ దిస్ ల్యూమి క్రీమ్. బట్ నేను ఇప్పుడు ఎలాగో సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయట్లేదు, ఐఎమ్ అట్ హోమ్ కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ క్రీమ్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఐ యూజ్ అ బేసిక్ కన్సీలర్ జస్ట్ టు హైడ్ మై పింపుల్ స్పాట్స్. ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ వార్మిష్ వైట్లో ఉంటుంది షేడ్. Using this basic foundation brush and blend it. And that's it. Maximum dark spots aithe cover ayipoyinayi. Next we'll go with the powder. This is a compact powder from Maybelline, which is Maybelline Fit Me. Shade vachi 128 warm nude. We are done with compact. Next we would go with eyebrow pencil just to fill in here and there, because manam chala takkuva makeup veskunnam kabatti just to fill in the bits. Now we are done with eyebrows. We'll go on to the eyelids. Eyeliner, which is from Dazzle, basic liquid eyeliner. We are done with eyeliner. Now we'll go with mascara. This is a Maybelline Hypercurl waterproof mascara, so we'll do with it. We are done with the eyeliner, mascara and eyebrows kabatti we'll directly go on to lipstick. Intakante ekku nenu emi ekku add cheyanu. And lipstick ki I would like bold color, because nenu em pedda colors veyaledu face meeda. So bold and red lipstick will obviously pop up. I am using this sugar lipstick. Mostly this is 28 Trusty Rusty. That's done with the lipstick, but I want some little tint, so I'm using the glossy side of the lipstick. Now this is completely optional. Meeru gloss kavalanunte use cheyochu, lekapothe completely skip cheyochu. But I like this look this way, like koncham glossy undadam నాకు ఇష్టం. I added this lip gloss, but I think overall it's a good one. Like 5 minutes time lo inta cute nice makeup వేసుకోవడం, it's very easy and everyday office going gaani ఇట్లాంటి వాటికి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుందన్నమాట. And I wore this cute bun kind of pony, so I hope this suits my look too. That's it for this video. If you like it, కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, and subscribe to my channel xoxo. See you in the next video. Bye bye.